All of you, can you hear my voice? Yes, sir. Okay, okay, thank Good morning, you. sir. Good morning. Everyone, please give your Sir, attention. sir, there was a conflict. Yes, please. You had two classes after e-break. Yeah. I didn't attend those two classes because they were not mentioned on the routine, on the daily routine. I have already mentioned it, but in your They department, did not give to us to MB department in the session. I have given the routine, okay, to your department, but They did your not put details it on the daily informed me. routine. Yes, sir. Oh, okay, okay. So we did not have, I did not have that session. That's why I did not attend the two classes. Oh, okay. Now I have already. So, what have we done in our previous class? Can you tell me? Um, in our previous class, we discussed about positive fundamental theorem, isn't it? And also the inside and outside fact. So, some math will be shown there. So, at first, so can you see my board clearly, everyone? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So today's problem is show that equation 0 to 1 up to 2, 5, 3x plus y dx plus 2y minus x dy equals to 32. You have to show that. Along the straight line joining the point 0, 1 and also the coordinate 2, 5. Okay. So all of you know about the straight line, the equation of a straight line joining 2 points. Okay. Can anyone tell me what is the equation of the straight line joining 2 points? Sir, x minus x1 divided by x1 minus x2 equal to y minus y1 divided by y1 minus y2. Yeah. So this is the equation or formula for joining two straight lines, joining 2 points. Okay. Now I have to show you. So the equation
So this is 2. After that, we can also write equation, which is y times 1. So, and also you can write it this way, which is y equal to 2x plus 1. Okay. So at first you have to find out the equation of a straight line joining the points, joining these 2 points. Okay, and you can find y equals to 2x plus 1, which is our equation of a straight line. Okay, now you have to solve this line integral. So for solving, here given 0, 1 and also 2, 5 dx plus y dx and also 2y minus x dy. Okay. Now take a look here. Just here you can find y equal to 2x plus 1. So easily you can also say that here the derivative of this equation will be dy equal to 2 dx. Okay. So if you differentiate it, you can get dy equal to 2 dx. Now just take a look here. Here this is the x limit and here is the y limit, which is 1 to 5, and also the x limit is 0 to 2. Okay. Now just one. So t x here is x plus 1 minus x dy to 2d. So let's take a look here. I just replace y by 2x plus 1 and also here also y is replaced by 2x plus 1 and also dy is replaced by 2 dx. Okay, that means আমি just স্যার একটা only কোশ্চেন ছিল yes. স্যার প্রথম পার্টটা শেষ করার পরে আবার ইন্টিগ্রেশন সাইন দিয়ে 0 থেকে 2 লেখা লাগবে হ্যাঁ, তো এটাই হচ্ছে মেইন টার্গেট আমাদের। here just দেখো এখানে x and y also an x and y, so you have to change the limit or you have to change the variable where a y equal to 2x plus 1, so তুমি সব x কে কনভার্ট করে নিয়ে আসছো, তাই না? just convert it into x term and then this limit will be x term. Okay, স্যার আপনার কথা বুঝতে পারছি না স্যার। হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছ না স্যার। না স্যার হ্যাঁ স্যার এখন শুনতে পাচ্ছি স্যার, বাট একটু পরে স্যার আবার এরকম মানে কথা শোনা যায় না স্যার ভালো মতো। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মেবি মাইক্রোফোনের প্রবলেম হচ্ছে। so here just take a look at y equal to 2x plus 1 and also y equal to 2x plus 1 and also dy equals to 2 dx. স্যার ফার্স্ট পার্টটা শেষ করার পরে কি আবার ইন্টিগ্রেশন সাইনটা দেয়া লাগবে নাকি একটা ইন্টিগ্রেশন সাইন দিয়ে পুরোটা লিখে ফেলবো? না, ফার্স্ট পার্ট কোনটা ছিল? ফার্স্ট এটা ছিল স্যার লাস্ট লাইনে স্যার, লাস্ট যে লাইনটা লিখেছেন স্যার এটা এক্স এ কনভার্ট করার পরে। জি স্যার। স্যার এটা একটা ইন্টিগ্রেশন সাইন দিয়েই পুরো লাইন হবে নাকি স্যার, মানে ব্র্যাকেট তো শেষ হয়ে যাচ্ছে ডিএক্স এর পরে, তারপরে আবার ইন্টিগ্রেশন সাইন দেয়া লাগবে কিনা স্যার প্লাসের পরে? ইয়েস অবভিয়াসলি তোমাদেরকে তো ইন্টিগ্রেশন একটা ইন্টিগ্রেশন সাইন দিতে হবে, এখানে দুইটা দেওয়ার দরকার নেই, এটা জাস্ট একটা টার্ম, ঠিক আছে? mdx plus ndy স্যার লিমিটটা কিভাবে চেঞ্জ হলো স্যার? জাস্ট অনলি লিমিট চেঞ্জ হচ্ছে কি, জাস্ট আমি কি করছি, you have to replace those y by 2x plus
1 and also 2dx. So all of them are x. Okay, so just convert it into x. That's why you have to take the limit of x. Okay, just x এর limit কি ছিল 0 to 2. So that's why you have to take 0 to 2. Okay, but যদি y তে কনভার্ট করতাম তাহলে যদি কি তুমি y তে convert করতে, then you have to take 1 to 5. Okay. This is the system. So this is the rule. So তুমি যেহেতু তুমি এখানে x এ convert করছো, so that's why you have to take the limit of 0 to 2. That means x. Okay. Now, normally you have to integrate it. Okay. Sorry. This is 0 to 2. This is x plus 1 dx. এটা একবারে আপনি just x plus 5. So now what will be the result? It will be 22 plus 8. This is by 2 plus 5. কাউন্টস ক্লিয়ার না স্যার? 0. হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে স্যার, কিন্তু কথা একটু কম শোনা যাচ্ছে। ওকে, কথা আপনি বলছেন না তো। After that it will be 22 plus 2. And you can use your required result, which is 32. Okay. So just normally integrate it in your intermediate system. That means হচ্ছে তোমরা যেভাবে integration করে আসছো, just apply the rules and you can get your required result, which is 32. Okay. So this is the line integral equation. Yes, please. Sir, Yeah. sir, two variables was given, s and y. Yeah. You decided to convert everything to x. In case was to convert it to y, would be the same. So then our limit will be to y, range of y. Okay, that means Okay, sir. We here take 0 to 2, but if you convert it into a y, Into all of y. them are y, then you take 1 to 5. y 1 to 5. Yeah. স্যার এখানে কি dx কমন নিয়ে যোগ করে দিয়েছেন জাস্ট 11x? Yes, yes. Just এইটা একটা টার্ম হিসেবে Yes, sir. you have to declare. Okay. Yes, sir. Now, in our previous class, we already discussed about Cauchy fundamental theorem. So now I have to show you some math on it. Evaluate. স্যার এখানে কি আমরা y এর লিমিটের জন্য বের করব? No, just x এর দিকে তো আমি বের করে দিলাম। শুধু x এর জন্য করলেই হবে? হ্যাঁ, জাস্ট যদি আমি একসাথে কনভার্ট করে নিয়ে আসছি। তো তুমি যদি y টা বের করতে চাও, তাহলে x টা বাদ দিয়ে y টা বের করতে পারো। y
here, we have to apply Cauchy fundamental theorem for outside the region. Okay, এখানে এটা outside region এর জন্য যে ফর্মটা চলে আসতো, just you have to sketch it and then you have to find out the solution. Okay, at first just take a look here. Evaluate this where V is the circle, Z equals to 2, described in the positive direction, and together with the circle, Z স্যার equals কথা to বোঝা যাচ্ছে না 1. সবাইকে শুনতে পাচ্ছ? না স্যার, সাউন্ড ক্লিয়ার না স্যার। Okay, okay. Okay. Or then So here the two circles where Z equals to 1 and another one is Z equals to 2. One of them is the positive direction and another one is the negative direction. Okay. So I mean one of them is counterclockwise and another one is clockwise. So now counterclockwise take positive. Yeah. Counterclockwise take positive. হ্যাঁ, এখানে যেটা দেওয়া আছে সার্কেল দেখো, এই যে z equals to 2 described in the positive direction. তো এটা তোমাদেরকে দেখে কোনটা clockwise and counter clockwise কোনটা হবে, ঘড়ির কাঁটার কোনটা ইউজ করতেছে সেটা হবে পজিটিভ এখানে বলবে, and another one is negative হবে clockwise and counterclockwise. Now the solution, which is let the z square plus 9, we have to take the fz dz. Okay. Well, it's z equals to 1 by z square plus 9. Okay. Now, here always try to remember that you have to let the function as z equals to 0. That means z square, that means j টার্মটার জন্য আমাদের 0 হচ্ছে, সেটাকে equal ধরে নিচ্ছে equals to 0. That means এটা 0 হলে এটা অসংখ্যিত হয়ে যাচ্ছে, undefined, and also z square plus 9 equals to 0, then it will be undefined. Okay, so that's why just a duto equals to 0 there, you have to find out the solution. Okay, so if I get z equals to 0, that means fz will be failed to be analytical. So fz is to be failed analytic if z square equals to 0 or z square plus 9 equals to 0. লিখে দিন। For this line
outside the outside the region. Okay. So, by copy in formula. So এই পয়েন্টগুলোর কারণে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে here z equals to plus minus 3i, but our circle is z equals to 1 and also z equals to 2. So those are less than this. So that means here z greater than 1 and 2. So that's why those are the region. Those regions are the outside or the points will be outside on the side. Okay. So আমাদের রিজিয়নটা যেটা পড়ছে স্যার না বুঝতে পারি নাই স্যার। here just to take a look that z equals to plus minus 3i. Okay. So আমাদের circleটা one of these two, তাই না? One of them is 1 and another one is 2 radius. So here z equals to plus minus 3i. So আমরা যদি এটাকে ড্র করি তাহলে কি হচ্ছে, পয়েন্টটা কোথায় যাচ্ছে, বাইরে চলে যাচ্ছে, তাই না? Sorry. আমাদের যে annular regionটা ছিল, our point will be outside the circle or outside the region. So that's why you can say our cosine formula, which is integration b dz z square plus 9 equals to 0. That means আমরা cosine fundamental theorem এ শিখেছিলাম যে যখন এটা outside the circle হচ্ছে বা outside the region হচ্ছে, then you can say the integration fz dz equals to 0. Okay. So you can say f of z dz to 0. That means now for another then you will be clear. So take a look here, which is show that one by 2 pi I. স্যার আগের ম্যাথটা শেষ। স্যার লাস্টেরটুকু বুঝলাম হ্যাঁ না তো ওটাই স্যার। শেষ। ওটা হচ্ছে আউটসাইড দ্য রিজিয়ন ছিল, তো ওই দুইটা কন্ডিশন ফিল আপ করছে না, তাই না? যেটা আমরা আমাদের গিভেন ফাংশন ছিল সেটা সার্কেলের বাইরে সিচুয়েটেড হচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান সে দিস আর নট স্যাটিসফাই দ্য কফি ইন্টিগ্রাল ফর্মুলা। দ্যাট মিনস হচ্ছে তোমার এখানে কি হচ্ছে যে ইকুয়ালস টু 0 হচ্ছে আউটসাইড দ্য সার্কেলের জন্য, বাট আউটসাইড দ্য সার্কেল না হলে যদি রিজিয়নের ভিতরে থাকে তো ইউ ক্যান সে আমাদের যে ফর্মুলাটা ছিল কস ইন্টিগ্রাল ফর্মুলা, f ইকুয়ালস টু 1/2 পাই i ইন্টিগ্রেশন এফ জেড ডিজেড, যেটা আমি গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম তোমাদের একটা প্রুফ। গত ক্লাসটা প্রিভিয়াস ক্লাসটা দেখা ট্রাই করো। হ্যাঁ এটা ছিল ফর্মুলাটা f a ইকুয়ালস টু 1/2 পাই i ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রাল f z ডিভাইডেড বাই z মাইনাস x dz। এটা অ্যাপ্লাই হবে, ঠিক আছে, যদি ইনসাইড দ্য রিজিয়ন। তো এটারই একটা ম্যাথ এখন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। z minus 2 dz equals to square if c is the circle also 0 if c is circle. So let's take a look here. This means here z minus a. That means here a equals to 2. Okay.
our formula is fa, Cauchy integral formula is fa 1 by 2 pi I c x z minus a dz. So here our a is 2. Okay. Now just satisfy those conditions. Okay. তোমাদেরকে এই condition গুলো satisfy করতে হবে. So at first you have to let fz equals to e to the power z. Okay. So here our fz equals to e to the power z. Now if x equals to 1 by 2 pi I lz z minus a dz equals to 1. So here f z equals to e to the power z. Now just say that for first condition, which is z modulus of z equals to 3. So can anyone tell me, is it the region will এটা কি তোমাদের outside the circle হবে না inside the circle হবে এই পয়েন্টের জন্য? z equals z minus 2, that means হচ্ছে এটা হচ্ছে 2, এটার জন্য কি ওটা তোমাদের ইনসাইডে হবে না আউটসাইডে হবে? ইনসাইডে হওয়ার কথা তো স্যার। Yeah, so it will be inside the circle. So তো নিচে যদি নেগেটিভ আসে তাহলে কি আউটসাইড হতো? মনে করছে 2 - 3। এটা হচ্ছে কি তোমাদের ম্যাথটা করে আসতে হবে। আমি এটা কিছু এক্সাম্পল তোমাদেরকে দিয়ে দিব, তোমরা একটু প্লিজ এটা প্র্যাকটিস করো, এন্ড দেন আমাকে একটু সলিউশন গুলো বলো। যদি হয় তাহলে তো ঠিক আছে, আর না হলে আমি করে দিই, ঠিক আছে? এটা একটা ম্যাথ সাইড circle x3. Again, z is 2. So you can easily say z modulus equals to 2, which is less than 6. Okay. So this means that here is z equals to a, that is z minus a, where a equals to 2, and if you modulus it, you can get z modulus equals to 2 modulus equals to 2, which is less than given circle, which is 3. Okay, z equals to 3. So now you can say like side the circle z 3. Okay, and here it is. স্যার লাস্ট লাইনটা কি লিখছেন? বলছি 2. So z equals এটা নিচের দিকে নাকি উপরেটা? স্যার অ্যাগেইন এর পরে z is equal to Here again z equals to a equals to 2. Then you can also write z modulus equals to 2 modulus equals to 2, which is less than our given circle, which is z equals to 3. এটার জন্য আগে আমরা satisfy করছি. So now you can already see that here the radius is 3 and also the radius will be 2, and it is lie inside the circle.
So you can also say from 1. Then write f2 equals to 1 by 2 pi I. Here we can use e to the power z minus 2 c z. It is there ছিল, and also this can be written as f2. And also you know that we let fz equals to e to the power z. So we can easily say that it will be squared on 1 by 2 pi I c e to the power z divided by z minus 2 dz. This is short. Okay. So here is our result, which is 1 by 2 pi I by the integration c e to the power z minus 2 dz equals to e square. এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেটটা ছিল, ঠিক আছে? Now for second term, for second condition, again it is z equals to 2, which is greater than 1. Okay. So our second condition is z equals to 1 ছিল, তাই না? একটা ছিল z equals to 3, modulus of z equals to 3, and another one is z equals to modulus of z equals to 1. Okay. So for z equals to 3, your result will be square. Okay. And for z equals to 1, your result will be 0. So how could it be 0? Just take a look here. Here z equal to 2 lies outside the circle. Z equals to 1. So আমি আগেই বলেছি, if point lies outside the circle, then our Cauchy integral formula will be 0. Okay, so that's why you can say so this is lie outside the circle. So that's why you can say fz equals to 0, and also 1 by 2 pi I c z minus dz equals to 0. So these conditions are also fulfilled or satisfied. Now just tell me the answer for this problem, which is show that psi is z divided by z plus pi by 2 dz equals to 2 pi I, where c is the circle z equals to pi. So this is another method, but similar to our previous method, which is just show that integration, which is closed integration, sin z divided by z plus pi by 2 dz equals to 2 pi I. So where c is the circle, z
to 5. So what we have to do at first? What is our Cauchy integral formula for inside the circle or outside the circle? It is similar একটাই হচ্ছে। স্যার কোশ্চেনে কি কোশ্চেন রাইট হ্যান্ড সাইডে কি 2 pi I স্যার? Yeah, 2 pi I. স্যার f of z divided by z plus a. So আমাদের Cauchy integral formula কি ছিল? f a equals to 1 by 2 pi I f z z divided by z plus z minus a. Okay. So this is our Cauchy integral formula. So at first you have to let fz equals to Sin 3z. sin 3z. Then you have to find out the point which is z minus a. So here a equals to what? Pi by 2. Minus pi by 2, sir. Yeah. So here a equals to minus pi by 2. Then you have to compare. আমরা স্যার কিভাবে স্যার পাইবো? আমাদের ফর্মুলাটা কি দেওয়া আছে বলো? z minus a স্যার। So z minus a are here. Z plus pi by 2. So what will be our a? What is the value of a? Yes, so this will be minus pi by 2. That means minus into minus pi by 2. The bracket is in here. So here the value of a equals to minus pi by 2. Sin is it? Then fz is analytic inside and on the circle say 6 to 5. Here z equals to a equals to minus pi by 2. So if we take the modulus, it will get minus pi by 2 plus pi by 2, and it will also be 3.14 by 2. It will be 1 point. Here it will be 57 there, which is less than 5. Okay, or given in circle, which is z equals to 5. So this also be the modulus of z equals to minus pi by 2 at the modulus, and also you get pi by 2, which means 1.57 is less than 5. Okay, so this is inside the circle. So z equals to minus pi by 2 right side the circle. Say it's 5. So you can easily say from 1. Cauchy. I think so that Cauchy. Okay. I will just ask someone. Saiful Islam Sagar. Also, Saiful Islam Sagar. Are you there? Sir, Saiful Islam Sagar. Are you there? Saiful.
is not in the Sir, class. excuse me, sir. Yeah, please. Sir, the first line before 1.57. Yeah. Sir, the first line before 1.57, is that 3 by 4 or 3 plus 4 by 2? Yeah, right there. 3.14 divided by 2. This is 3 Okay. is Yes, the sir. value of pi, which means pi equals to 3.1416. Okay, sir. Yes, sir. I just Yes, said sir. here, 3.1. So here, the Cauchy integral formula, please tell me someone, what is the Cauchy integral formula? What is our Cauchy integral formula? Anyone? ফর্মুলাটা কি ছিল বলো একজন? Function of a equal to sir 1 by 2 pi I. Function of a equal to 1 by 2 pi I. So Goes into the integral function of z by z minus a dz. Yeah, thank you. So as you can say, it is f of a. Also you can write f of z, here z minus a dz equals to 2 pi I f of a. Okay. Now after that, you can see here sine, sorry, sine 3z divided by z plus pi by 2 dz equals to 2 pi I, and also f of a means, তাহলে f of a টা কি হবে? If a equals to minus pi by 2, then what is our f of a? F of z টা কি ছিল? What is our f of z? sin 3z. Yeah, so f of z, here it is sin 3z. So that's why you can also say f of a, that means f Sin of 3z. minus pi by 2 sin minus 3 pi by 2, isn't it? Yes, sir. Okay. So after that, you can also say it means this is 2 pi I into cos 0. And after that, you can also say 2 pi I into 1. That means 2 pi, which is shown. So this is our required result. Where sin minus 3 pi by 2, that means sin pi by 2 is cos, just recording it. চিন্তা করলে তোমরা জানো যে এটা cos এর কিংবা তোমরা যদি কোডিং হিসাব করো, so you can also get your result, which is sin minus 3 pi by 2 is cos 0 degree, and also cos 0 equals to 1, and then you can get your required result, which is 2 pi I. So and that's all for today's class. In our next class, we will discuss about Cauchy integral formula for first derivative and also for nth derivative, and also Liouville's theorem. Okay. So আমি next class এ আরো কিছু theorem নিয়ে discuss করব, and কিছু method তোমাদেরকে show করব ওই related. Okay. So তোমরা কি সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো? অ্যাটেন্ডেন্স এভরিওয়ান? Yes, sir. Okay, those who are not given yet, please give your attendance quickly. They're eখনো down. Then is given. They're eখনো attendance down. Please give your attendance quickly. I have to. In my class.
Thank you, everyone. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum আসসালামু আলাইকুম। assalam. স্যার আজকে রেকর্ডিংটা একটু দিয়ে দিন। আচ্ছা, ঠিক আছে।